காதல நானிட்டேன் நானா விட நான் இதை மட்டும் எடுத்து வாடா அந்த போனை மட்டும் கொஞ்சம் சார்ஜர் எடுத்துக்கோ அப்படி மாட்டு என்ன ப்ரோ இதான் மாட்டேன் இந்த ஜாஸ்திக்கு போக மாட்டேன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சஞ்சய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் விஜார் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இந்த ஜாஸ்தியே கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ நிமிஷம் ப்ரோ ஜாஸ்தி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ யாரு சார் முஜிபுரா வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சாரி ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ நீங்களும் அவர் ஒரே டிப் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க அதான் வாங்க கைஸ் வாங்க 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 ஒரே ஸ்டோரியா போட்டுக்கிறேன் இன்ஸ்டால விட்டு என்ன ஜாஸ்தி வர கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ ஒரு பஞ்சாயத்து யாரி நம்ம தேய்ச்சு விட்ட சந்தனம்மா ஷோ டைம் கோல் கீவர் டேவிட் எப்படி எப்படி எடுக்கிறது எப்படி கிடைக்கும் லைஃபா லைஃப் லைஃப் எங்க ப்ரோ அடிதான் அதிகமா இருக்கு அடி மொரட்டடி ஷோ டைம் அப்புறம் நான் சொல்றேன் சஞ்சய் ப்ரோ எனக்கும் தரல எப்படி எடுக்கணும் பாப்போம் அது டிவிஷன் 1 போனா எனக்கு கிடைச்சிடும் ப்ரோ பாடி கவா 3 நாளா கேமே போடல ப்ரோ சரியான ஒர்க் ப்ரோ அப்பா அது டிவிஷன் 1 போனா கிடைக்கும் ப்ரோ ரொம்ப நேரம் லைவா போட்டாதான் மன நிம்மதியா இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் என்ன பெபிட்ட விட்டாரா தலைவர் அவர் சார் புசு புசுன்னு யாரையாச்சும் தூக்கி வச்சிருவாரு இப்போதைக்கு நமக்கு ஸ்பாட்டு தரமா இருக்கானுங்க ஸ்கிரிப்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் தான் போட்டு கொடூரமா கொள்றானு ஸ்கிரிப்ட் வந்து உச்சகட்டத்துல இல்லையில போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த ஸ்கிரிப்டை மட்டும் ஆனா ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து காலி ப்ரானுங்க ஏப்ரல் மாசத்துல இருந்து வச்சு திணிக்க போறேன் க்ளோப் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கான் க்ளோப்போட இன்னொருத்தர் இருக்கான் தெரியுமா இன்னொரு மேனேஜரு அந்த இது அவன் இன்னும் முறையா இருக்கான்
இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எப்பொழுதுமே மார்டினஸ் தான் ப்ரோ. ஹாய் ஜான்ஸ் பாய், ஞாபகம் இருக்கா தலைவா? ஞாபகம் இருக்குது ருத்ரேஷ் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ மறப்பேன்? என்ன ப்ரோ பண்ண போறேன்? வச்சு வச்சு திணி 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 அதுவா ஞாபகம்லாம் இருக்கும் ப்ரோ. அட என்ன ப்ரோ என்னது அரிப்பல் புரியல ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ, அது தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க கைஸ். அது தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க கைஸ். அது அப்படி சொல்லல. முகமது ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க அமுச்சு விட்ட ரீல்ஸ் வந்து ரணக்கொடூரமா இருக்கு. பால கையில தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அயோலி. இது பாய் கேமர் பாய், வெல்கம் பாய் வெல்கம் பாய் வெல்கம் பாய். கேமர் பாய் எப்படி பாய் போகுது? குட்டா என்னடா ஃபைட் வரலறானுங்க. ஆல்டா என்கிட்ட சினிமா கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. ஜாவி டபுள் பூஸ்டர் மேனேஜர் இருக்கு, கிளாக் வாங்குறதா வேணாம் ப்ரோ. இது ரெண்டே போதும் ப்ரோ. இவங்க ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஜாபி நல்லா தான் இருக்கும். தலைவர் லைவ் விட்டுருக்காரு. நம்ம ஒன்லி ஒன்று ஆடுறதுக்கு இப்போதைக்கு கரண்டா வேலை இல்லை. நம்ம ஒன்லி டிவிஷன் சாங் கைஸ். டிவிஷனை முடிச்சு விட்டாதான் நம்ம நிம்மதியா இருக்கும். இல்லைன்னா பாத்தீங்களா ப்ரோ சாத்தி தேவை தரல ப்ரோ. ஏன்னா ஃப்ரீ டைமிங் சேஞ்ச் 8 to 10. இல்ல ப்ரோ 8 மணிக்கு கன்ஃபார்மா இருப்பேன். 7:45 போட்டுருவேன். அது கரெக்டா தெரியாது ப்ரோ. வேலை முடிஞ்சு வரதானே ப்ரோ. ஏதாவது வேலைகள்லாம் முடிஞ்சுட்டு வந்தாதான் நம்ம அப்படி இப்படின்னு ஓட்டிட்டு போடுறது அந்த மாதிரி தானே கைஸ். ஃபைனலா நம்ம வந்து 3000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் போயாச்சு கைஸ். இன்னும் ஒரு 1000 மட்டும்தான். இந்த 1000த்தையும் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கண்டிப்பா ஆடு வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு வரது வரட்டும் ப்ரோ. வரட்டும் வராடி வர வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் எத்தனை இதுன்னு தெரியல. 3000க்கே மூக்கு தண்ணறி மூச்சு தண்ணறி. சண்டே லீவ் இல்லையா? சண்டே லீவ் தான் ப்ரோ. இல்ல வெளியில ஒர்க் போயிட்டேன். அதான் சொன்னேன்ல, அது ஃப்ரெண்டு வீடு மாத்துறான்ட்டு அப்படியே அவங்க கூட போயிட்டு. ஆமா கேமர் பாய், ஒரு வழியாக வந்து விட்டது நமக்கு. Well, here he is, Martin Caceres, an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at all costs. Every team needs one of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, it's essential. Good running, strong and purposeful. And he's managed to get free. It's Bebeto. Crosses it in here. Decent chance! அதான் ஃபினிஷ். டோன்ட் பை மை ஃபேவரட் கிளப் பார்சா மேன். ப்ரோ எனக்கு எப்பவுமே பார்சலோனா தான் ப்ரோ. மேன் சிட்டி தான் பிடிக்கும் ப்ரோ. பாப்பேன் அவ்வளவுதான். மேட்ச் நல்லா இருக்கும். யுனைட்டடுக்கும் இவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். And now a sudden chance to counter. And that has left him in a heap. அடச்சா. Rijkaard puts his foot on the gas. Oh, that's a key interception. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல தான் முன்னாடி வந்துருவாங்க. ஆனா நம்ம பால் போட்டா taken back almost at once. Anything Jim to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Pirlo. Cantona. Lagging bro, lagging. His good intentions. No, that was never going to make it. Messi. Driving on and making Messi. Oh, this is a great position. அவ்வளவுதான். ஜோன்ஸ் பாய் ப்ரோ, ஜோன்ஸ் ப்ரோ தம்ப்நெயில் நல்லா இருக்கு. நன்றி ஜோசப் ப்ரோ, நன்றி. எல்லா நன்றியும் வந்து முகம் ப்ரோக்கு சொல்லுங்க. அவர் தான் நமக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு.
ஆமா ப்ரோ உண்மையா சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்னும் இதே மாதிரி 2 3 தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்க சார்பா நல்லா இருக்கும். கேப்ல போறேன் ப்ரோ 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 டிசைர் டு ரோமிங் பிளாங்க் டிசைர் டு வந்து விங்கர் மாதிரி போறான் உள்ள. ஆர்டிஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட். ஓ அப்படியா சரி சரி ப்ரோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. அந்த பிடிச்ச கிளப்புக்கு ஓகே, அது நம்ம அந்த பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு. பிடிச்ச கிளப்புக்கு சப்போர்ட்டே பண்றது தப்பு கிடையாது ப்ரோ. அதான் இந்த And that's the end of that. It all started well enough. Looking to play him in. Yamal. எந்த அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏய் என்னடா அவன் மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கான். Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. ஒருத்தன் ப்ரோ சூப்பரா போட்டான் பால். Pass hasn't quite come off. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Bergomi kept his eye on it, and he's there. சரிங்கலாம் பால் வாங்கிட்டு. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Zanetti. Great vision. Hit into the middle. Oh, important interception. Pirlo. It's Park Ji-sung. Oh, it's Bebeto. Neymar. It's Hullet. Stood up well to him there. Now that looks a decent ball. Hey. These two want to come off second best. Well, there's the clearance. The ball has bounced loose now. Paris Saint-Germain can certainly afford to see this half out now. டேய் Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. அந்த இடத்துல பாஸ் போடுறாங்க கரெக்டா போடும். Caceres charging கரெக்டா போட forward, the மாட்டான். ball at his feet. இல்ல பாஸ் போடுறாங்க பட் ஆனா அவனுக்கு கொடுக்குற லாக் நமக்கு கொடுக்க மாட்டான். Bebeto and நீ Bebeto. போங்க தம்பி. ப்ரோ ரைம்ஷம் ப்ரோ. Bebeto clearly thought Bam, of the bro. beating of the keeper. Neymar towering. அது கரெக்டா பண்ண ஆடுறப்ப தான் சொல்லணும். நான் அப்படியே வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. ஃபுட்பால் ஜோன் சொல்லி லிட்டரலி 2 டைம் ப்ரோ அவனுக்கு இப்படிதான் ப்ரோ பண்றானுங்க அவனுங்க ப்ரோ. இந்த சீசன் முடியட்டும் ப்ரோ. இந்த சீசன் முடிஞ்சு ஏப்ரல் ஏதோ மாத்திரேன்னு இருக்கானுங்களே. என்னத்த மாத்திரான்னு பாவம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிப்போம். இந்த கேம் லாஸ் பண்ண அப்புறம் போர் அடிக்கலையா கடுப்போம். அதுதான் ரொம்ப கடுப்பாகுது. என்ன பண்ணேன் தெரியல. சாம்பியல் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. தட்ஸ் இது டெய்லி நடக்குது ப்ரோ நமக்குலாம். இங்கிலாந்து பீட் நேபாள் இன் ஜஸ்ட் 4 runs ப்ரோ. நான் அந்த கிரிக்கெட்டை பார்க்கறது ப்ரோ. ஃபுட்பாலே பார்க்கறது இல்லை. கிரிக்கெட் உண்மையாவே பார்க்கறது இல்லை சாம்பியல் ப்ரோ. முஜி ப்ரோ கேம் ஓவர் அப்படி ப்ரோ. இருக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு. வரட்டும் வருவாங்க பாய். பிசியில் விளையாடுறது கஷ்டமா இருக்கு பாய். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ப்ரோ. அப்புறம் கொஞ்சம் பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிசியில் ரொம்ப கொடூரமாக வருவானுங்க. கொடூரமா மீன்ஸ் ஸ்கிரிப்டை சொல்கிறேன். பிளேயர்லாம் கொஞ்சம் டீசெண்டாக ஆவரேஜான பிளேயர் தான் எனக்கு தெரியும் பிசிலலாம். எனக்கு தெரில. நான் நல்லா விளையாடுறேன்லாம் எனக்கு தெரியாது உண்மையா. பட் ஆனால் எனக்கு தெரில ப்ரோ. நான் மொபைலில் தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். மொபைலில் நான் போட்டு நேற்று என்ன ஒருத்தர் 6 கோல் போட்டு அடின்னு அடிச்சுட்டு வெளுத்து விட்டு போனார். யாருன்னு தான் தெரில. நம்ம பால் தான் மறந்துட்டேன். அவ்வளோதான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா. ஏன்டனா ஏன்டா ஏய் Turan. Pirlo can see things others simply cannot.
இடத்துல பாலை வாங்குறப்ப தான் Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort பாத்தீங்களா இவனுக்கு அடிச்சு அவன் காலுக்கிட்ட போது பாருங்க அது அந்த அதுதான் ப்ரோ வர மாட்டேங்குது ப்ரோ லிட்டரலி லிவர்பூல் மேன் சிட்டி ப்ரோ ஸ்கோர் பண்ணி லிவர்பூல் மேன் சிட்டியா Maldini. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. லாக பாருங்க Pass. That's a good ball out wide. பால ஓடாத தம்பி And he whips it, he gets big. ஒண்ணுனா இல்லையா அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது It's there. They have come roaring back. Well, it looks like லிவர்பூல் இவனுங்களா யாரு கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் மேன் சிட்டி ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபார்ம்ல இருக்காங்க இந்த இந்த பாசெல்லாம் எவனா போட மாட்டாங்க ப்ரோ சும்மா ஜோக்கரு That has certainly made things interesting. சும்மா This is to be expected. மாட்ட சிஸ்ட் You've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Oh, just skips past his man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that is as far as they're going to go. நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ லிட்டரலா அவனுங்க இந்த இளவை தான் பண்ணுவானுங்க அதுக்காக தான் நம்ம இந்த கேம் That is a little undercooked. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, the defense just about. ஏய் ப்ரோ கண்ட மேனிக்கு இருக்கிறான் ப்ரோ தேவடியாம கண்ட மேனிக்கு இருக்கிறான் ப்ரோ நான் ஒரு இடிச்சனா இது கொடுப்பானே பாரு That's fabulous. Lovely feet. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ இவனுங்கலாம் opts to play it back. Rummenigge. So what can they make of this? ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ ஏன் அப்படி ஜோன்ஸ் ப்ரோ கேண்டனா பேக்லயே வரான் அவனுக்கு ஃப்ரண்ட்ல போவான் அவன் ஃபாக்ஸின பாக்ஸ் தானே அவனோட ரோல் என்னது ஃபாக்ஸின பாக்ஸ் தானே ஆனா அவன் ரோலை வந்து அது விளையாடாம வேற எதுவும் விளையாடிட்டு That's great positioning, so good from him. It's a really well measured ball. Now looking to orchestrate a counter. ப்ரோ இவனுங்க தட்டு அவுட் மெனிக்கு போடுவானுங்க ப்ரோ அப்பா Messi. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Zanetti looking to penetrate opposition lines. Oh, that's a very decent ball now. Paris Saint-Germain can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Right bro. Trouble lay in store. நான் சொல்றேன் இல்ல அவுட் மெனிக்கு அவங்க கால் And the counter is on. Nice looking ball. Bergomi spots it and intercepts. Pull it. Oh, now here's an interesting matchup. And that could set him on his way. Rummenigge. பாருங்க ப்ரோ அடிக்கிறான் இல்ல பாருங்க Concentration levels are very good and so is the commitment. This game could yet yield a winner. ஸோ நெய்மார் கூடனது பாலை பாஸ் பண்ணுடா கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொன்னா இல்லையா அவனுங்க This is Stoichkov. This is intriguing. அது தடுமாறான் ப்ரோ It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. தடுமாறான் ப்ரோ ரொம்ப தான் பிரச்சனை Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now he's got space here. Pull it. Neymar. That has been cut short. That's put paid to a promising move. He's had it taken off him. Ora Romani. I don't see there being enough time for them to try again. Bro அந்த இடத்துல கேட்ச் பண்ணுங்க பாருங்க ப்ரோ ஒரு பாஸ் ப்ரோ நான் முடிச்சிட்டானா ஒரு பாஸ்ல Disappointed with that.
Pirlo. That's an imaginative pass. super. He's worked it through. Bro 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 மஞ்ச கார்டு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஜோன் ப்ரோ கேன் ப்ரோ நான் கேம் ஏத்தி 7 மந்த் ஆச்சு இப்போ ஸ்டில் எனக்கு மேட்ச் அப் தெரியாது ப்ரோ I think we've got just about enough time for this free kick. Well, I suppose from the opposition's viewpoint, this... Pirlo! The whistle has gone and it is all... Separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. அவன் அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணி தொலைறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரிய மாட்டானுது கவுண்டர் டார்கெட் போடுவோம் ப்ரோ தலைவனுக்கு ஆனாலுமே செலக்ட் ஆக மாட்டான் தலைவனை கவுண்டர் டார்கெட் வச்சுப்போம் அதுதான் இந்த இது ஏன் ப்ரோ இந்த ஒரு கேம்ட்டு நீங்க வேற ஜாலியா விளாண்டுட்டு போயிருங்க ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ நமக்கு போடதான் செய்வானுங்க நல்லா தெரியும் இதோட மோசமாலாம் எனக்கு போட்டிருக்கானு வீக்லி ஒன்ஸ் நான் எனக்கு அவங்க ஏதோ டைம் டேபிள் மாதிரி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ இந்த வீக் வந்து இவங்க நல்லா கொடுக்கணும் இந்த வீக் அடுத்து கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க இல்லை ப்ரோ அவர் வரல ப்ரோ ஃபோன் அடிச்சா எடுக்க மாட்டாரு என்ன கதைன்னு தெரியல பிஸியாக இருப்பாருன்னு தான் விட்டேன் 1000 வேலை இருக்கும் அன்னைக்கு பிள்ளைங்க கூட சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாரு நம்ம அந்த நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு அவர் என்ன நினைப்பாரு என்னையா இவன் வேற ஃபோன் அடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு சரி அதனாலதான் எதுவும் கண்டுக்கல ப்ரோ நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு விளையாட முடியுமா இல்ல ப்ரோ விளையாட முடியும் பட் ஆனா இப்போதைக்கு வந்து என்னன்னா வெறும் ஏஐ மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க அதனால இது இருக்கு ஆனா நேத்து நான் விளையாண்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தரமா பிளிட்ஸு சூப்பரா போகும் ப்ரோ மொபைல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த சீசன் நல்லா கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிளிட்ஸை திரும்பி மறுபடியும் பிளிட்ஸா கொண்டு போது வந்தானுங்க வச்சுக்கோங்க செத்தானுங்க எல்லாம் அடி போட்டு நானும் டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ண இன்னும் பார்க்கல ஆமா ப்ரோ பிஸியா இருப்பாரு போட்டு போல அடுத்த சீசன் கொண்டு வரட்டும் ப்ரோ அதுக்கப்புறமேட்டு இருக்கு நான் ஸ்மார்ட் டச் யூஸ் பண்ணல ப்ரோ நானா ஸ்மார்ட் டச் கிடையாது வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ஹலோ ஹலோ ஓ கம்மியாக தான் இருக்கு நீங்க அது ஆனா ரொம்பலாம் இல்லை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும் யாரும் இருக்காங்களா நீங்களே பண்றீங்களா சரி வந்து பாக்குறீங்களா எனக்கு நாளைக்கு ஆனா வீடு போயிட்டாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க அதனாலதான் அர்ஜென்ட் அதான் சரி சரி ஓகே நீங்க பாருங்க வந்து பார்த்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியா சரி 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 ஆமா வந்துருமா சரி ரைட்டு ஓகே அது மட்டும் எனக்கு பண்ணி கொடுக்குறீங்களா நாளைக்கு சரி ஓகே ஆ ப்ரோ பண்ணுங்க வேற ப்ரோ Maldini spots it and intercepts. Neymar facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Now it's Neymar. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn the game into a showbiz. He's having
ப்ரோ கேட்டன என்ன ப்ரோ புடிஞ்சு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறானுங்க. நான் இதாக மாட்டேன்ட்டு. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா காட்டு ப்ரோ, மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணி ஜாய்ஸ் காட்டுறேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்காகவே காட்டுறேன். மிஸ்டர் டாம்பா யூடியூப் தெரியுமா ப்ரோ? தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ அவங்கன்னா இது விளையாடுறவங்க ப்ரோ. முரட்டையாச்சே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ மிஸ்டர் டாம்பாயெல்லாம் கேட்குறீங்க? நம்மளாம் உள்ளூர் ஸ்டீமர் ப்ரோ. அவனுங்களாம் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ. ஏதோ பண்றாங்கடா. ஸ்கூல்னால வர முடியல இவ்வளவு நாள். ஓகே ப்ரோ, வாங்க. அதெல்லாம் தம்ப்நெயில் யாரு ப்ரோ? அந்த முகமதுன்னு ஒருத்தர் பண்ணிருந்து கொடுத்தாரு ப்ரோ. பாய். அவ்வளவு நல்லாவா இருக்கு? கேப்லு. ஐயோ. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. டிபெண்ட் உடையுது பாத்தீங்களா? And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Lovely ball and a real chance now. Shoots. Yeah. Oh, that is really good. Hello? Capacity. ஹலோ. சொல்லுங்க. Paris Saint-Germain. கேக்குது. The first in the game for either. ஹலோ. Actually. கேக்குது. சொல்லுங்க. Alex Maldini. And this is Pirlo. Manchester United are looking to go forward now. Oh, now here's an interesting matchup. That's tough. He has found the way through. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Still very early. நான் சொன்னேன் உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன், போட வேணாம்னு சொன்னேன். Messi! Oh, the ball's run loose here. தரமாட்டேன்னு சொல்லுதா? Oh, good read. He read that really well and stopped it. ஐயோ, ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு ஏதோ. சரிங்க, நாளைக்கு பேசுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Another pass just keeps it over. ஓகே. நாளைக்கு பேசி வாங்கிக்கலாம். The defense just about came out on top, but they were certainly tested. இவன் வேற கொடூரமா விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். Now it's Platini. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Best. முடிச்சிரான். Neymar. ப்ரோ. ப்ரோ. ஜோன்ஸ் பேப்பர் ரவுடி இல்ல டாம்பா, இதுதான் நிஜம். ஜோன்ஸ் பேப்பர் ரவுடி பட் டாம்பா. அவன் மொரட்டால் ஆடுவான் ப்ரோ. ஆனா கொடூரமா இருக்கும் ப்ரோ. அவர் கொலாப போட்டு ப்ரோ இன்னைக்கு. அப்புறம் கொலாப் போடவா ப்ரோ? அந்த பையனா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? தலைவா வாங்க தலைவா. ப்ரோ வாங்க. வேற ஆனா எனக்கு யாருன்னே தெரியாது. சாரி, எனக்கு அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு என்ன தெரியாது. மொரட்டை ப்ரோ. அவனுங்கெல்லாம் கேமே கதின்னு இருக்கவனுங்க ப்ரோ. அவனுங்கெல்லாம் இவங்க கேம் எவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணிருப்பானுங்க. அவனுக்கு எவ்வளவு கோச் இருக்கானுங்க தெரியுமா முதல்ல உங்களுக்கு? நமக்கெல்லாம் நம்மளே தான் கோச்சு. அதுவும் நம்ம கோச்செல்லாம் இதுக்கு போயிட்டாப்ல. இது சவுதிக்கு போயிட்டாப்ல. சவுதிக்கு போயிட்டு இருக்காரு. Neither of these two want to come off second best. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Neymar. டேய், எப்பறா அந்த பால் போக மாட்டேன். அவனுக்கு ஏத்தவன் நின்றான்டா. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Plays a shot. Real chance. They've scored. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தெரியுமா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நேத்து என்ன ப்ரோ லைவ் அவ்வளவு லேட் ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, லேட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நேத்து எங்கேயோ போயிட்டேன் வெளியில, அதான். Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes the importance of having willing runners who want to go behind that defense. பால் எப்படி விட்டுறோம்ல கைஸ், அதான் மேட்டர். பாத்தீங்களா, திரும்பி இதே தப்பு ஒன்னே தான் பண்ணுவான் ப்ரோ. டபுள் டச் ஒன்று கற்று வச்சுப்பானுங்க, அவ்வளோதான். டபுள் டச்சை கற்று வச்சுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான்.
ஃபுட்பால் விளையாடுறதை விட வேடிக்கை பார்க்க நல்லா Platini with the short one. வேற டபுள் டச் பாருங்க சொன்னா இல்லையா Well, he's looking at the இதான் ப்ரோ referee. பண்ணுவாங்க The நிறைய பேர் referee is shaking his head. எம்மனா மாஸ்டர் ஆயிடும்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தான் கடவுள் And the first half. எம்மனா ரெண்டே தான் ரெண்டே தான் ப்ரோ உன்னை டபுள் டச்சு ஒரு ஒரு நறுக்குன்னு ஒரு பாஸ் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சு அதிலே சொல்லி முடிச்சிடறானு நேற்று 8 மணிலேருந்து 9 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண ப்ரோ ஆனால் நீங்கள் வரவே இல்லை ப்ரோ கரண்ட் இல்லை ப்ரோ அது பெரிய வெளியில் போயிட்டேன் ப்ரோ அதனால தான் வீடு மாற்றுறதுக்காக குட்டி கேமர் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அவர் இல்லை Paris Saint-Germain get the second half started. Paris Saint-Germain clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Kanta. Shot, surely! ஐயோ Off the post. That is lovely. Messi's. There's the header. Goal! Dependability is one thing. தலைவா கோப்ல மஜாவா விளையாடும் மரியா ப்ரோ இந்த இருங்க ப்ரோ இந்த டிவிஷன் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ ஏன்னா டிவிஷன் கண்டிப்பா புஷ் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ And it's revealed. நான் முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை Superb. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. 2 goals on the day, and he may not yet be done. ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபென்ஸ் Paris ஆகணும் Saint-Germain go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Nicely weighted ball. Good read, needed to be. And he's cleared it out of harm's way. Pressing high and with purpose. Not the most accurate pass. Now it's Neymar. No, that's been intercepted. And the pass is intercepted. Now it's Neymar. Paris Saint-Germain are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. சொல்லலாம் இல்லையா அதேதான் பண்ணுவான் Margin for error there at all. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, it's definitely the right attitude. Hey. Peter, they've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent. ஏன் பம்சோ இதை பண்ண மாட்டேங்கிறேன் They just need to sort out their end product and quickly. And they're not going to make any further progress now. He's on it. Can he get away? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, that looks a decent ball. That pass isn't the best. Rijkaard. இப்படியே தான் ப்ரோ ஓடுவானுங்க That was well played, well stopped. Messi. They need to play this quicker and டேய் அங்கிட்டு போறா Bastoni promptly onto that, and that is that. Zanetti. Ball played for Rijkaard, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Facing up to his adversary. ஊதி மாதிரி This விளையாண்டுட்டானு is a formidable matchup. Platini. Platini showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for a runner. ஆண்டி சாரா ப்ரோ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ஆஃப்டர் அப்டேட் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Tries to play it through. எல்லா பாலும் அவன்கிட்ட தான் Ended up in no man's land. And he's found a way past. ப்ரோ காலுக்குள்ள விட்டு இதான் ப்ரோ டிஃபென்ஸ் இதுதான் ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ டிஃபென்ஸ் Instructed to kill this off. நான் முடிஞ்சா Offense is the வராமட்ட best போட்டான் form of defense. சொன்னனாலே டிஃபென்ஸா பாருங்க ப்ரோ லிட்டரலா குளுத்துறானுங்க ப்ரோ நான் ஒரே நிமிஷம்
ரியல் டொராம செத்துருடா நீனு ஏமா நாடி தரான் ப்ரோ நீங்க பார்சா ஃபேனா யோகேஷ் ப்ரோ கனெக்ட் ப்ரோ நீங்க பார்சா ஃபேனா தெரியும் ப்ரோ சும்மா ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ இது இது எது அதெல்லாம் ஒண்ணும் சும்மா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ நீங்க வேற Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's a pretty loose pass. And here's Owen. And this is Grealish. Rooney. If they want to counter, they could do with more speed. Rummenigge. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Manchester United can breathe again, just. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Can he get it through? Paris Saint-Germain can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. என்ன ப்ரோ லிட்டரலா பால வாங்குறானுங்க சாவடிக்குறானு அவ்வளவுதான் Rijkaard, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Cantona. Nice control. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He won't be happy with that one. நான் சொல்றேன்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா லிட்டரலா பால வாங்குறானுங்க ஃபர்ஸ்ட் டச் வைக்க மாட்டானுங்க அதுதான் நடக்குதுங்க நார்மல் ஷூட் பண்ணிருக்கான் நார்மல் ஷூட்டே பண்ண முடியல ப்ரோ அவனுக்கு சரி அடிச்சிடலாம் உள்ள பால தள்ளிடலான்ட்டு பண்ணேன் ஏமானன் அதான் நார்மல் ஷூட் தான் பண்ணணும் இனிமேல் ரூட் குளிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் ஆடு ப்ரோ அதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ ரூட் குளிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் ஆடுறதுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவன் வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு லிங்க் அப் இருக்கு ப்ரோ லிங்க் ப்ரோ 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 போப்பே ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நான் இதை புஷ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ ஒரு லைட்டாக டிவிஷன் 2 வரைக்கும் மாச்சு போயிடுறேன் அதெல்லாம் போயிருவேன் டக்குன்னு ஆஃப்டர் அப்படியே டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கு ப்ரோ வாட் யூ டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கா காலை உடச்சி எடுக்கிறானுங்க நீங்கள் வேற ப்ரோ என்னோட நேரம் கேட்டேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப நேரம் கேட்டு ப்ரோ ஏன் ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இதை முடிச்சுட்டு மட்டும் வந்துடுறேன் கோச்சுக்காதீங்க சீரியஸா ப்ரோ இதை மட்டும் முடிச்சிட்டேன்னா நான் போறது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ நான் இதுக்காக தான் ப்ரோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதை அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இந்த டிவிஷனை மட்டும் முடிச்சிட்டேன்னா நான் போதும் 2 போயிட்டேன்னா கூட அதுக்கப்புறம் நான் விளையாட ஆரம்பிச்சேன் கோச்சுக்காதீங்க எப்படிதான் ப்ரோ இருப்பான் ஆனால் விளையாடுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஹேக்கர் மாதிரி அடிப்பான் இங்கே ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தான் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு கிரியேட்டிவ் டீப் பிளே ஃபார்வர்ட் இந்த மேட்சா ப்ரோ புரியல ப்ரோ இந்த மேட்ச் எத்தனை மேட்ச் இருக்குன்னு தெரியல பார்க்கணும் நீ எங்க ப்ரோ விளையாட விட்டானுங்க விளையாடவே விடலையே ப்ரோ போட்டு அடி அடிக்கிறானு விச்ச கூட நஃப் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ அதை நினைச்சா ப்ரோ மனசு கஷ்டமா இருக்கு விச்சே அடிக்க முடியல ப்ரோ
the stage is set. மெஸ்ஸிக்கு அப்படியே அப்படியே அழகு அழகு பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தேன் ப்ரோ பிட்ஸ் Great voice, and there's a F real பண்ணிட்டானுங்க sense ப்ரோ of anticipation in the air. Game on. The action has already started. ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டாங்க Jim, who do you reckon is pivotal? I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to காலுக்கு பாஸ் போறான்டா and find a little bit of space and then do serious damage. But Vitinha! It's a loose ball. நான் ப்ளீஸ் put me on mobile ப்ரோ நீங்க வேற நான் வரேன் ப்ரோ வரேன் Played into the box. It's a mighty effort. That needed to be better, and he knows it. yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. It's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Messi. Rijkaard charging forward, the ball at his feet. Pirlo. Oh, super ball. Oh, the ball's run loose here. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Vitinha. Neither side yet able to find the net. Thuram. Rijkaard. Can he get it through? Oh, goes for the shot! போர்ட் வாங்க Well denied! தாயோடி Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Chelsea are looking to go forward now. Now a Droll. Cucurella. பா ஏக மாத்திட்டே Marquisson is the team's great visionary. He's a That sharp was in little the ball pass. and a chance! It's come back out to him. Oh, nearly, but not quite. Messi. And it's Pirlo. And here's Neymar. Now that looks a decent ball. Now, what about a counter-attack? Marquisson. Oh, and they're quick to press here. Pull it. Pirlo. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. பவுல்ராடே Pirlo considers his options. It's a very good position, this, and the right distance too. ஏய் பிர்லோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ கோலே விட மாட்டேன்து But the wiser choice தலைவா to put the ball into box. அது CR24 இருக்கா அப்படினா CR24 என்ன ப்ரோ And Cucurella. It's a pretty loose pass. CR24 னா என்ன ப்ரோ யார் கிரிக்கெட் 24 ஆ ரைட் Rijkaard. Van Dijk. Marquisson. Looking tidy in possession here. Passes coming off in quick succession here. Oh, that was vital. Tries from a long way ஏதோ out. பண்ணிட்டு வந்துட்டானா என்னடா ஆச்சு Great effort. Tagging but வெறியா no இருக்கு way through. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Messi, a player who needs no introduction. Knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on.
Long ball by the goalkeeper. Pull it. And here's Cantona. Chance! Well, now it's a race for the ball. De Bruyne, distributed tidily. And he goes cross-field. And it's Cucurella. Tries to Bro, pass nah. through. எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாட தெரியாது ப்ரோ, நீங்க வேற. Pull it. Now Pirlo. Park Ji-sung makes the interception. Not the most convincing of passes. Nice looking ball. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. And that is going to be the final action of the first half. Well, it was a போட்டுவானா நம்ம ஷாட்டை தடுக்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் நடக்காத காரியம். ஆனா நடக்குது. for both managers to mull over here. So we reach the halfway point. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end to end, and I think the crowd are really immersing themselves into this. And I just hope we get more of the same in the second half. Something to look forward to. So no breakthrough from either side. 0-0 after பார்த்தா 3 பிளேஸையும் டிவிஷன் 3 தான், நான் டிவிஷன் 5 பேட்ச். Whistle goes and we start the second half. புரியல ப்ரோ, நீங்க என்ன ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And here's Elise. Well, it's constantly looking for the ball into the box. And he's searching through. Lenormand did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neymar, lovely pass, but can he get there? And here's Cantona, gives it back. That's good pressure, it gave him no other choice. Drogba. Rummenigge pinches it off him. De Bruyne. And he's there to retrieve it. And it's Neymar. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. It's Drogba! அலைவா Really drilled it. மார்னிங் உங்க ஷார்ட்ஸ் பார்த்த எனக்கும் ரொம்ப லாகம். லேக் தான் கேமே இருக்கு, நான் பண்றது 3-4 டவர் இருக்கு. ஆனா நம்ம Cut it out. And நமக்கு நமக்கே பயன்படுத்தலாம் பாத்தீங்களா. Lenormand with the foul. And the ref's been lenient here. I doubt he'll get too. கலை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he Bro, was very closely இதான் monitored. நான் சொல்றேன், அந்த ஆட்டோ டிஃபென்ஸ் வந்தாலே கொஞ்சம். Well into the second half, and still there's nothing between them. Aimed beyond the defence. Pull it. Paris Saint-Germain are looking to break at pace. Neymar. Nicely weighted ball. And the assistant referee rightly gives him ஆஃப் offside. சைடா ப்ரோ, உள்ளே தானே ப்ரோ போனா. மெஸ்ஸிக்கே போட்டுக்கலாமோ. Neither of these two want to come off second best. It's Park Ji-sung. De Bruyne. Park Ji-sung. Quick look, then plays it in. Couldn't squeeze it through. Now this could be a chance.
Now, oh, he's been caught napping. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Pull it. Rummenigge. And it's Hullet. Picks out, brilliant shoots! டேய் என்னடா இது The upright. Oh, lovely feeding. Bro. Oh, the movement is slick. அடிக்க மாட்றானுங்க bro. The defense though able to hold on this time. Raul. Cross flung in, terrific header. No, not the best of headers. மொபைல்ல ப்ளே பண்றீங்க bro. நான் மொபைல்ல bro நேத்து தான் bro வந்தேன் கலை bro. நேத்து நீ வரலையா? Closely marshalled. And it's Neymar. Now, can they get him away? Pull it. Rummenigge receives it in a good position here. Probably பவுச்சு இன்னைக்கு இருக்காத உணவுச்சு உண்மையில இலசகளுக்கும் பழசகளுக்கும் பாமலுக்கும் கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணீங்களா கைஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் இதே நான் போட்டுருவோம் நினைக்கிறேன் Paris Saint-Germain really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. அவ்வளவுதான் டேய் இனியஸ்டாலாம் உள்ள இருக்கேன்னா நீ கதறிடுவ சரி பாவம் புண்ணிய பார்த்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ தலைவா இது என்ன தலைவா எப்போ வேணா நம்மள அடிக்கலாம் அடுத்த வாரம் போடுவோம் இன்னைக்கே போட வேண்டியது மதியம் சரி ஓகே வேலை வந்துனால போயிட்டேன் ப்ரோ The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he's going to have his name taken. குளிக்ட்டு பலாம் இனியஸ்டாலாம் போட்டானா நீ அவ்வளவுதான் கதறிடுவ 4 பாஸ்ல போயிடுவ தம்பி போ தம்பி வீட்டுல பெரிய பசங்க தான் கூப்பிட்டாங்க ஜலட்டான் இப்ராஹிமோவிச்ச போட்டுருவாங்க ஆனா கேண்டனா பால் கொண்டு அம்மாடி என்ன இருக்கு ப்ரோ தலைவன் சாத்து நல்ல சத்தம் என்ன ஹோல் பிளேயரா இருக்க கூடாது அவ்வளவு ஹோல் பிளேயருக்கு இல்ல இன்னொரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் மேபி நம்ம தேவைப்பட்டா இருக்கும் Changes on both sides actually. Very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? Paris Saint-Germain will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Thuram promptly onto that, and that is that. Paris Saint-Germain close now to seeing this one through to the end. He's got away. Oh, that's nice. Big chance. அப்படியே திருப்பி கொண்டு வந்துட்ட மாதிரி ஒரு டவுட்டா இருக்கு லைட்டா நமக்கு தெரியுது தென் படிக்கிறது and that's precisely why. Yamal. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That is good pressure, just hounded him off it. இன்னைக்கு எனக்கு கேம் பிளே ஹெவியா ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ எனக்குலாம் டெய்லி அப்படிதான் பாய் இருக்கு கலை ப்ரோ நமக்கு வந்து கொனாமியை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா பாப்போம் கொனாமி எவ்வளவு பெரிய தள்ளி பயிலுன்றது உங்களுக்கு தெரியாதா And that will be the final act. Paris Saint-Germain have held on. என்ன பீட்டர்ஸ் கிமிச்சா மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் frantically preserve the tightest of lead. 1500 ப்ரோ 1500 பண்ணாதானா
பட்டபாய் லைவ் போட்டிருக்காப்ல. அனைவர் அனைத்து ஜீவனும் நீங்க லைவ் போட்டிருங்க போல இருக்கு நம்ம பாய்ஸ். இது சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல ஒரு சில நல்லா இருக்கும், ஒரு சில நல்லா இருக்காது கைஸ். 13 லைக்ஸ்க்கு நன்றி 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 கைஸ். இன்னும் ஒரு 7 லைக் வரணும் கைஸ். ஃபார் 90 ஃபார் 20 லைக். 15 லைக்ஸ்க்கு நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி சிவம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. நான் ப்ரோ பிஸியா? இது சூப்பரா இருந்துச்சு. ஆமா ப்ரோ. டிவிஷன் 3 ரேங்கிங் 8 சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. புஷ் பண்ணி வாங்க ப்ரோ. டிவிஷன் 1 வாங்க ப்ரோ. வந்தீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஜாஸ் ரஹ்மானா. 16 லைக் 16 லைக் வந்துச்சு. தி நார்த் ஸ்டார் சொல்லுறேன் ஐயா. அவாரி ப்ரோ. ப்ரோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்க யாரும் தெரியலையா? ரஹ்மான். எனக்கு ஏகப்பட்ட என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ரஹ்மான் இருக்கான். ஒருகை அவனுக்குலாம் கொடூரமா சம்பவம் நடந்துச்சு ப்ரோ. உங்க நியூஸ் ஓ அப்படியா? நன்றி நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். நக்கல இல்லையா? கேரத் பாலா உபாப்பே ரூடு கொண்டு. ஓகே என்ன பண்ணாதானே. ராம மூடிட்டு பின்னாடி இருக்குப்பா. ரூம் இன்னைக்கு போயிட்டு சொல்லலாம். ஓகே ஓகே 20 சரி சரி ப்ரோ போயிட்டு சொல்லலாம். போயிட்டு இன்ஸ்டால கூட ஹேக்கர் வீடியோன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணி ஹேக்கர் ஓகே ஓகே நீங்க நான் வாங்க வாங்க ப்ரோ. லைக்கே போக மாட்டான்னு கைஸ். பொண்ணு போட்டா லைக் போகுது, நம்ம போட்டா லைக் போக மாட்டேன். பொண்ணு போட்டா சும்மா அப்படின்றா லைக் போயிருது. நமக்கு 30,000 ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ன்றானுங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players பெரேசி மால்டினி தான்டா இங்க ஆளு. தலையான பயங்கரமா அடிக்குது. நான் திரும்பி வேலைக்கு வேற போனோம். அதை நினைச்சா அது ஒரு கொடூரமான சம்பவமா இருக்கும். வேலைக்கு லைஃப் கன்றாவியா இருக்கு. கொனாமியை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கொனாமியை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறது? ஜோக்கர் இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல பேட் பண்ணலாமா? I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. And he shoots. bro புல்லட்ட நெஞ்சி மேல வாங்குறான் அவன். And now a sudden chance to counter. And it's Nedved. Shot could be on. Can he finish? காலி ப்ரோ இவன் சரியான ஜோக்கர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நெட்டுக்கு இருந்த பால விடுறான். லவ் யூ ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. நன்றி ரஹ்மான் ப்ரோ. இல்ல அவர் வந்து என்ன பிடிச்சி சொல்லிடுறாரு நண்பரே. இதுதான் எனக்கு தெரியும். என் பாய்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் கெட்டன பிடிச்சவங்க என் பாய்ஸ் எல்லாம் நல்ல பசங்க தான். திடீர்னு அப்படி மாறி வாங்க. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். பாம்டா. Manchester United definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, the opposition might see some trouble. ஒரே பால் முடிச்சிட்டான். Now it's Bale. Beckham.
Can he get it through? Nice interception, well timed. No thing about it, just bludgeoned away. That's an imaginative pass. Oh, that's clever. Cantona, he's picked his way through. Great chance. போறா டேய், என்னடா அது ஷாட்? என்னடா அது ஷாட் ப்ரோ? மின்னல் மாதிரி போச்சு ப்ரோ. அப்பா கேண்டனாவே அது நம்ப முடியல, அது கோலா இல்ல என்ன ஆச்சுன்னு. ப்ரோ என்ன அடி ப்ரோ அது? ஐயோ மொரட்டா இருக்கு ப்ரோ, அடி மொரட்டடி ப்ரோ. தெரிஞ்சு ஒண்ணு bro ஐயோ ப்ரோ 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 என்னென்ன நடக்குது ப்ரோ? கேம் ஏதோ நடக்குது. சூப்பர் சாட் ஆப்ஷன்லாம் காமி ப்ரோ. நம்ம அம்ப காமெடி என்னன்னா அவ்வளோ பெரிய யூடியூபர் இல்லை. நீங்க தான் எனக்கு தப்பா பண்ணிருக்கீங்க. Eze has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Floated through. Oh, what has happened here? Oh, good read. He read that really well and stopped it. And Messi! வாஹா மெஸ்ஸி ப்ரோ. ப்ரோ பிளிட்ஸை கொண்டு வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. பிளிட்ஸை கொண்டு வந்துட்டானுங்க போல இருக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ என்னடா நடக்குதே நடக்குதே, இதெல்லாம் நடக்குமான்னு நினைச்சேனே. நடக்குதே எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. இதுல ஆக்சுவலா மொபைல்ல கொண்டு வந்தாங்க ப்ரோ. So that's two now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Beckham. Well, they're clearly focusing on that right side, Peter. That's where the crosses are coming from, where the danger lies. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. Ambitious ball here. Oh, he's found support out wide. கொடூரமான பிட்ஸா இருந்துச்சு ப்ரோ சத்தியமா. He's given it a shot, surely. And that should get the job done. And he's whipped chance. Oh, taken with style. ரீசெண்டா தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நானும் மொபைல் ப்ளே பண்ணுவேன். ப்ளே டு வின். ஓ அப்படியே சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. அம்மா பாருங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு பிடிச்சா எனக்கு ஓகே. உங்களுக்கு பிடிச்சா எனக்கு சந்தோஷம். This one's totally up for grabs. Great vision. And that interception was... He's tried one! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Paris Saint-Germain looking forward to the break after... Oh, எனக்கு தெரிஞ்சு இது நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 45 minutes. ஏய் இது போல இருக்கு ப்ரோ. Maldini wins the duel this time. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Beckham picks it up out wide. Terrific header. இது போல இருக்கு. கிராஸ் கவர் போல இருக்கு. Just off target, and he did so well to... நன்றி ஆனா ரஹ்மான் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஆமாமா ப்ரோ. இல்ல பிட்ஸ் நெஃப் பண்ணிட்டாங்களோன்னு பயந்தேன் ப்ரோ. Now it's Messi. No, not... ஏன் ப்ரோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு காசை போட்டு வாங்கி வச்சிருக்கோம். எதனாவது ஒரு வித்தைகள் காமிச்சாதானே. பிட்ஸ் நெஃப் பண்ணாலா ரொம்ப கொடுமை ப்ரோ. Beckham. Pirlo can so cleverly bypass the press. 2 minutes has been indicated. And it's Neymar. He's a sharp little ball here. And the ball is out of play. ஜோன்ஸ் தலைவா நான் வந்துட்டேன். வாங்க ப்ரோ. Up towards the front line.
and that'll be சூப்பர் சாட்லாம் இல்ல ப்ரோ. அது சூப்பர் சாட் இன்னும் ஓபனே ஆகல. 1000 சப் வந்தா So சூப்பர் we சாட் have ஓபன் ஆகும். here a genuinely இது competitive ஜிபே game, ஸ்கேனர் வச்சிருப்பேன். ஆனா truly அது in எடுத்து விட்டேன். control, சரி a single goal the இருக்கு difference அப்படின்னு. at half time. தேங்க்ஸ் கைஸ். Caution சொன்னதே certainly எனக்கு not on the சந்தோஷம். agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try போடு to போடு போடு. focus again. They want a good start. 4 பேர் தடுக்குறீங்க. ஆனா தடுக்க முடியல. Paris Saint-Germain ஏன்னா ஆள் அந்த மாதிரி ஆள். with a narrow advantage. It is 2-1. But if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. ஐயோ. Good try. The outcome could so easily have been different. ஐயோ ப்ரோ வாட்ட. Could easily have kept that down. He shouldn't have brought the crossbar into play. Cannavaro. இவன் கனவாராவது. Pirlo is always looking to break lines. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Bale. He rises! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels... மஜா அப்படியா ப்ரோ? எனக்கு தெரியலையே. நான் டேவிட் வியா வச்சு அவ்வளோ அந்த கார்டு எனக்கு கிடையாது இல்லை. ஆனால் நான் வச்சு விளாண்டது இல்லை. Shapes to shoot! அம்மா Oh, it's fallen loose again! I think that's offside. Yes, it is. பிச்சை கொண்டு வந்தாலே போதும் ப்ரோ. மறுநாள் 4 பிச்சை கொறிட்டு போயிட்டு Beckham. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Corner number 2 then. அதே மாதிரி கோல் கீப்பரே செம்ம போராக்கிட்டாங்க ப்ரோ. Bale goes short. And he lines up, he goes! It's in! They have grabbed themselves an equaliser. சரிடா. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Pick that சரிடா சரிடா. was a காசு என்னடா போட்டா அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளோ? Came from some really smart moves. உனக்கு அடிச்ச கோல்லாம் The defense let themselves down by not இந்த மாதிரி கோல்லாம் நீ வாழ்க்கையிலே பார்த்துருக்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி கோல் கிராஸ் பேமர் தாயிடுக்கு இவ்வளோ ஆளா? This has become one superb game of football. Big header! Goal! Manchester United! They've done it! It was coming! They have their reward! இதே தான் ப்ரோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. A really thumping header. Absolutely crashes it in. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. இதே தான் ப்ரோ கிராஸ் பேமர் வந்து தடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அது எதுதான் Substitution for Manchester United. Number 8. கிராஸ் பேமரை ஒழிக்கணுங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Coming on the Well, this is field. what we've been waiting for. Number 15. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. லியோ பெர்னாண்டஸ் ரைட் மார்க் இஸ் ஆனிஸ் பேக்கம். ஆமா Certainly பண்ண more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Rummenigge! தம்பி போங்க தம்பி. Past the test of time. கிராஸ் பேமர் அவ்வளோதாண்டா உனக்கு பண்ண தெரியும். வேற எதுவும் பண்ண தெரியாதா? போட்டா 4 கிராஸ் போடு அவ்வளோதாண்டா பண்ணுவ. வேற என்னத்த நீ பெருசா சாதிச்சிட போற? Level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less.
Speed of thought, அஹ் efficiency of அந்த movement, அந்த and அந்த இடத்த விட்டா டேவிட் பெக்கமையும் இவனையும் விட்டா அவனுக்கு வேற என்ன பண்ண Just தெரியும்? like வேற that, ஒன்றும் when பண்ண it's all going on around you, உனக்கு his அவ்வளவுதான் goal பண்ணது. wasn't easy, but he made it look like a dog பண்ண fight. தெரிஞ்சதை Finishing பண்றான், it off was அப்படித்தான். quite simple after that. this is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can... And Messi! And it's hit the woodwork and out. தம்பி வேண்டி சார் உளுந்து எந்திரிக்கிறக்குள்ள பால் உள்ள போயிரும். Saint-Germain. And the comeback is complete. Not so much sophistication as அவ்வளவுதான் and ஆரம்பிச்சிருக்கான். sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Paris Saint-Germain go into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every Ole. moment. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And that is as far as they're going to go. Has a look and plays it forward. And it's Messi. Thinks about the shot. He's having a shot! Nedved. Nice sequence of passes this. Now that looks a decent ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change. for கோலா you. போடான்னு பார்த்தா Schmeichel. Paris Saint-Germain disappointing in the end there. They lack urgency. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just... Chance! So close to drawing level. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Stood up well to him there. Searching pass he's played there. Oh, no joy this time. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now it's Hunnit. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, truly brave defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Now it's Haaland. He's on it. Can he get away? அதே தான் ப்ரோ திரும்பி பண்றான். திரும்பி அந்த வாளை எடுத்து உள்ள கொண்டு போகணும்னு நினைக்க மாட்டேன். திரும்பி அந்த அதே கிராஸை தான் போடணும்னு நினைக்கிறான். அவ்வளோதான் ப்ரோ தெரியும், அவ்வளோதான் வரும். நெக்ஸ்ட் அப்புறம் அவனுக்கு ஆர்பிஎல் தான். பரவாயில்ல, திரும்பி பிளிட்ஸை கொண்டு வந்துட்டானுங்க கைஸ். அது வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷம். Substitution for Manchester United. வேற யார் பிளிட்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல. Defend this with your lives. Number 18. Bullish header. அம்மா ஜஸ்ட்ரா. And he's there to get it away. Coming on the field. Number 6. Bellingham. Maltini Number 19. Yankola. Substitution. aims beyond the defence. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, what a... Oh, it rattles the bar. It's there. Time. அடுக்கவே மாடா. And we're all square again. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. கிராஸ் பேம்பரா தடுக்கவே முடியாது. And it didn't take him long. இதுக்கு ஹெட்டிங்கா On the வச்சிருக்கு. bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Bellingham
ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. Side of the referee and got himself a yellow card Ah. for his troubles. அப்படின்னு போட்டான் ப்ரோ அப்படியே. And there goes the final whistle. நல்லா ப்ரோ நல்லா இது Contest of பா ferocity. ரோலர் கீழர்லாம் தூக்கிட்டு வந்துறான். எதுவுமே பண்ண ஹைட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஹெட்டிங் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா ஹெட்டிங் முடியாம. மாட்டு சித்தா மனுஷன் தோல்ல வச்சு மேல கட்டி குத்து விட்டுட்டா. ப்ரோ அப்டேட் சொல்லு தல. என்ன அப்டேட் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன அப்டேட் வேணும் உங்களுக்கு? அப்டேட் எதுவும் இல்லையே ப்ரோ. என்ன அப்டேட் சொல்ல? மண்டபம் விளாட்றாரா? இன்ஸ்டா ஸ்டோரி தலைவா தலைவா அது வேற எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து ஒரு ஸ்டோரியை போட்டேன் தலைவா. அது அது 5.3.0 தலைவா. அது அது வந்து வந்த அப்டேட் தான். வந்த அப்டேட் தான் தலைவா. நம்ம இதே போயிடும். அப்பாடி மொரட்டா இருக்கான். 2 பேர் ப்ரோ. ஆனா ஏன் இது கம்மியா இருந்தாரு? உலகம் வந்துருக்குமே கடைசி. கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆனா என்ன டைப் மார்க் வேணாலும் போட்டான் ரிஷி ப்ரோ. அது எப்படின்னா தெரியல. கரெக்டான பேட்டரி. ஆனா 3 வந்து ஹைட்டான ஜாக்ஸ் கொடுத்தாங்க. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. 4 ஃபார்வர்ட் மாதிரி கட்டு போடுவானுங்க மொத்தா. So off we go then. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations
of his game, but he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Messi. He's going for goal. Oh, the ball's Very run nice. loose here. Oh, he's been caught on it here. Ibrahimovic. Mohamed Salah. Giorgio best. Oh, Hold it. facing Kill it up up. to his adversary. This is a formidable matchup. கில்லுக்கு தான் guys காசு. Mohamed டபுள் டச் Salah. பாத்தீங்களா? It's ஓய் Salah. யாரு இவன் கல்ல தூக்கி போறானே Oh, looked like he tried அந்த to மாதிரி. find some extra whip. யோ என்னையா வாங்க மண்டபை. Best. ஒரு வீரான இது தெரிஞ்சு நாள் guys நம்மள்ட்ட வேற யாராச்சும் பிளிட்ஸ் இருக்காங்களா? Best. Oh, both starting the game at a pretty decent tempo. Cantona. Oh, well played, well played. Cruyff. யாராச்சும் வேற யாராச்சும் பிளிட்ஸ் இருக்கு. Vieira. And here's Mohamed Salah. Latani. Ibrahimovic. என்ன ப்ரோ சாங்லாம் பாடு Was there to get a ப்ரோ மொரட்டா போறானுங்க ப்ரோ. Yeah, he was well placed to deal with that. இவனுங்கள்ட்ட டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா தான். ஏய் என்னடா இவன் It's skewed away. Tries to play it through. Oh, that's a Ah. fine interception. ஓங்கிட்டான மாசம். Either side yet able to force a breakthrough here. And it's Messi. Decent chance. ப்ரோ Oh, he's அவன் பிளிட்ஸ் அடிக்கணும்னு நினைப்பான். ஆனா பிளிட்ஸ் தான் அடிக்க போறோம் அப்படின்றது தான் அவனோட நோக்கமா இருக்கும். ஆனா நம்ம கடைசி நேரத்துல ஒரு பிளிட்ஸை சொருகிறோம். Let him forget that. அதான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி. சரி அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், இவன் வந்து பிளிட்ஸ் அடிப்பான்னு தான் அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான். Pirlo. Messi. Ronaldinho. Oh, this சரியா? looks sharp. ஆனா அது தப்பா நம்ம பண்ண போறது இல்லை. Now it's Ibrahimovic. நம்ம கடைசி நேரத்தில் பிளிட்ஸை சொருவிட்டு Here's போகிறோம். Mohamed Salah. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Cruyff. Cruyff going full steam ahead down the left flank. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Leicester deals with that comfortably. Pirlo can see things others simply cannot. He's a sharp little ball here. Oh, important interception. Pullet. Tries to pass it through. Davids. Best. They want to be quick here. It's breakaway time. He's picked his way through. ஆனாலும் தடுக்க முடியும். ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பாலம்? That's been intercepted. That was well played, well stopped. No outsmart யா him this தலையோட time. சிக்னேச்சர் போட்டே பிடிச்சிட்டான். And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Messi. ஃபவுல்ரா. Looks a foul. Yep, referee's given it. Well, it was யோ எனக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் 4-4 பக்கா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. அதான் இப்போ அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. உன்னோட ப்ரெடிக்ஷன் been denied a clear opportunity. உன்னோட ப்ரெடிக்ஷன் கொடு தலைவா. என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் என்ன ப்ரோ Is ப்ரோ? behind this one. And so we have ப்ரோ the ஜாலியா pace இருக்கு. of the game. ஏன் பாய் நீங்க வேற உள்ள போ வாய்ப்பு இருக்கு. Ronaldinho. ஐயோ சே கரெக்டா அந்த மண்டை தட்டிச்சு ப்ரோ. பைச்சு ப்ரோ வாங்க 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 ப்ரோ. என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் ஹாய் ப்ரோ. கேமிங் ஃபார் ஃபன் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ கவனிக்கல ப்ரோ. வச்சுக்காதீங்க. And we have our very first corner. ஏன்னா சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன். Pirlo, கோல் short விட்டு ப்ரோ. one. He slings it. He's got full. That was superb. கரெக்டான இது கரெக்டா Really அடிச்சான கோல் anticipated தான். that well, didn't he? Paris Saint-Germain have their second corner now. It's really well cleared. தலைவா ப்ரோ லிட்டரலி ப்ரோ ஸ்பீட். Who's going to get there? Milan have the chance to go the other way.
Driven forward. Ibrahimovic looks to get on the end of this. 0-0, but nevertheless a very decent game. And That is is a perfect What a- combination of brain and long brain. range tackle bro அவன். And it's Ronaldinho. Pirlo. Picked out. Oh, shooting chance! That's a good ball. Pirlo. Cruyff. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And no, he's seen through all of that. Now it's Ibrahimovic. Additionnel, 1 minute. Thuram. And this is Mohamed Salah. He's got plenty of ஆளே space கிடையாது right here. நம்ம தான் ஆளு. Davids. Bench And again. he shoots! Tries to get it clear. And the half-time whistle goes. ப்ரோ நான் 2 டேஸா ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன். யா ஒய் ப்ரோ என்னாச்சு? It's not by any means the intensity level. என்னாச்சு bro? We've just lacked that telling breakthrough moment. சொல்லுங்க என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க. ப்ரோ டீம் ரேட்டிங் பண்ணலாமா? A game of யாராவது வரீங்களா? ப்ரோ இவர் மண்டபாய் கூட லைவ் போடுறாரு. on site policy in operation, and here's the more. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0. ப்ரோ நான் அப்படியே புஷ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. போச்சுக்காதீங்க. Changement. And the action is back on. 2 டேஸ் அந்த கேம் பார்க்க வரலையா? Paris Saint-Germain are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ஈக்கர் டேவிஸ் இதெல்லாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. And this is He's having a shot! Just off target. That is a really Peter good Kimmich. chance missed, Peter. சாவறான் கடந்து. He's been playing. And they're quick to get it back. Now it's Ibrahimovic. And here's Zico. முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. Goes for the shot! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, I mean, I guess திங்க நான் பிளிட்ஸ் அடிக்க ட்ரை பண்றான் பட் ஆனா நம்ம வந்து டக்குன்னு போட்டு முடிச்சிரணும் ப்ரோ ஒரே பால்ல. Neither of these two want to come off second best. Oh, good read. that was well played, well stopped. Now, can they get him away? Looking for options for movement. Big chance! ப்ரோ Denied by an instinctive save. I think he's ஒரு ஃப்ரைடே ஃபெஸ்டிவல் அப்புறம் ஏரியா பசங்க கூட ஒரே ஆட் போடுறாங்க. So, third corner of the game. ஐயோ ப்ரோ 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 பண்ணிட்டேன் ப்ரோ திரும்பி தப்பு. Short. ஏன்னா ப்ரோ கரெக்டா வர மாதிரி வந்தான். Out of defense. Oh, easy pickings there. And it's Bergomi. Thinks about the shot. Takes a shot. நான் யாரு ப்ரோ அவன்? Oh, that was a half-decent effort. So their fourth corner of the game. Pirlo plays it short. Bergomi. And now a sudden chance to counter. Zico. Zico Ibrahimovic. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Plays it forward. That's good vision. And the shot's on. Chance for a shot! And it's in! And a trade Peter's Kimmich, bro. ends with the inevitable classy finish. சொன்னேன்ல. It's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Milan have fired themselves in front. Cantona! Thuram. டேய் எதனாவது பண்ணுங்கடா தயவு செய்து. Definitely the right
attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Chance! வாடா போடா ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது Really must be thinking. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது It's another inspired save. ஐபிஎல் And it's hoisted clear. Oh, well played. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Yeah. ப்ரோ அவனுக்கு விளையாடவே தெரியல ப்ரோ அவன்கிட்ட போய் தோக்க விடுறானுங்க ப்ரோ ஸோ ப்ரோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா Space. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And that's put paid to a promising move. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, he had to make that. And ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது it's Messi. ஐயோ அப்பாடி So Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get. And a chance! And again the keeper stands strong. Well, it really can't IPL, believe bro. it. Foiled by the keeper again. The corner count is rising. That's 6. Shot a goal! That's got him rattled. ரீட்ரஸ் இமேஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போ 25,000 ஷாட் அடிச்சிட்டேன் It's a lucky 7th corner. Not pretty, but it gets the job done. Ronaldinho. Oh, that is a good ball to find him. That's good defending, very good defending. The perfect tackle. He's been superb. Pass is coming off and tries a shot! And that could have brought them level. Well, at least it's அவனை win. applause from the boss. The finish அவன் தான் வின்னு எழுதி is pretty good. தலைவா என்ன தலைவா இதுக்கப்புறம் எப்படி தலைவா அடிக்கிறது The most accurate pass. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And Messi! போடா புடிச்சிட்டான்டா அழகா குருவி பிடிக்கிற மாதிரி பிடிக்கிறான் ப்ரோ Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Paris Saint-Germain are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Well, that's a foul. Free kick's been given. Pirlo is always scanning the pitch for targets. ஓடிட்டே I இருக்கான்டா thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And it's Messi. Lovely pass, but can he get there? Zico. Messi. ஒருத்த காலு புதிய கோட்டாக்குள்ள விட்டு இருக்கான்டா Ambitious ball here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Goes for a shot. ப்ரோ ப்ரோ Fine stop for the keeper. Well, someone's Bro, doing their job எப்படி properly, bro? for sure. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. And he gets rid in a hurry. Best. And the number on the board is 3. Messi. Danger averted for now. ப்ரோ And that is that. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence. ப்ரோ நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு விடுவாங்கன்னே தெரியல ப்ரோ ஆஃபீஸ்ல ப்ரோ 16 ஷாட் ப்ரோ 16 ஷாட்ல ஷூட் ஆன் டார்கெட் 14 ப்ரோ This will be difficult to take. They did everything right, but ஐயோ எப்பறா டேய் reflect on a few positives. அடா பாமே கைஸ் மேட்ச் ஃபுல்லா 14 ஷாட் அடிச்சிருக்கேன்டா It is a very ஏன்டா அடிச்ச 3 ஷாட்ல எப்பறா கோல் போச்சு ப்ரோ அவன மாத்தற அவசியமே கிடையாது ப்ரோ இவனுங்க
அடப்பாவே சான்ஸ் இல்ல ப்ரோ. 16 ஷாட்ல 14 ஷாட் அடி வச்சு திணிச்சேன். ஒன்னும் நம்மளடா சாமி கஷ்டம் ப்ரோ. இன்னொன்னு ப்ரோ எரிக் ஆண்டன் நல்லா தான் ப்ரோ. நான் உண்மையாவே நல்லா அடிச்சான் ப்ரோ. லிட்ரலா சூப்பர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ தலைவன் பிளிட்ஸா ப்ரோ? அரபிக் இங்கிலீஷ் வேற யாரா பிளிட்ஸ் இருக்கா? இப்போ தலைவா அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியல மண்டபாய். நான் என்னமா பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான் மண்டபாய். அதான் பாய் ஏதோ ஒரு மேட்ச் F2 பிளேயர் வச்சு வின் பண்ண ப்ரோ. நல்லா இருக்கும். F2B பிளேயர் வச்சா அதெல்லாம் இதை விளையாண்டு நம்ம பழகிட்டோமா? அதெல்லாம் போக மனசே வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. இது என்னோட அக்கௌண்ட் இல்ல ப்ரோ. என்னோட அக்கௌண்ட் கண்டிப்பா கொடுக்குறேன், குழப்படாதீங்க. இது நம்ம ஸ்ரீராம் ப்ரோட அக்கௌண்ட். மண்டபாய் மண்டபாய் எது அடிக்கிறப்ப என்ன பாய் சொல்லுங்க பாய். யாரு தட்டி விடுவோம் பாய். பாய் போன மேட்ச் அடிய பாத்தீங்களா இல்லையா? பொண்ணு எடுத்து ஆப்பனண்ட் ஜட்டியை கழட்டி போட்டு அடிச்சார். ஆனா என்னைய ஜட்டி கழட்டி போட்டு அமுச்சு விட்டானு. ஆஹ் 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 அது சரி. ஆமா ஆமா ஆமா. ஆஹ் ஆஹ் அவ்வளவுதான். முட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவானே. ஆஹ் 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 தெரியல பாய் யாருன்னு. முன்னாடி வந்துருக்காப்ல. இது என்னது? உங்களையா? அந்த போறேன் போறேன் போறேன். ஆஹ் சரி போட்டு வரேன் பாய்.
ப்ரோ சென்டர் ஃபார்வர்டு சூஸ் எதை முதல்ல பார்க்கணும்? என்னடா அது எப்படா போடுறது அதை? ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். லோக்கி ப்ரோ நீங்க F2B ப்ரோ பிளேயரா ப்ரோ? சென்டர் ஃபார்வர்டு சூஸ் எதை முதல்ல பார்க்கணும் ப்ரோ? ஒரு கோல் போச்சர் 2 கோல் போச்சர் கரெக்டா இருப்பானுங்க ப்ரோ. ஒரு ஃபாக்ஸ் இன் பாக்ஸ். ஓகே ஏரியல் சென்டர் ஜம்ப் வரும். என்னடா ஆக்டிவேஷன் அவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியுமா? கண்டுக்க முடியாதா என்ன? ஸ்பீடா ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி இருங்க. ஸ்பீடை 90 கரெக்டா இருங்க. இதுக்குள்ள 2 போட்டுருக்கோம். 85 85 அப்படியே இதாகுதே. 88ல வரான். 90 கொண்டு வரணுமே அவனை. வெட்டிங்லாம் தேவைப்படும் ப்ரோ. புக் பண்ணிங்க 7 தான் இருக்கு. ஓகே இப்போ பார்ப்போம். 89 82 90 கரெக்டா கொண்டு வந்தா போதும் ப்ரோ. இந்த 90 F2B மொபைல் F2B ப்ரோ மொபைலையோ ப்ரோ டீம் ப்ரோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? யாரோடது ப்ரோ? என்னோடதா? என்னோட லைவ்ல வந்து இல்லன்னு இல்லன்னு சாரியா? நீ என்னோட லைவ்ல வர்றது இல்லன்னு சாரி. பதினஞ்சா? சீரியஸ்லி 99 எடுத்து நானும் வெள்ளை கட்டி ஜம்ப வேணும். ரிலாக்ஸ் சிட்டியே அவ்வளவு கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. 15 பாக நான் ஓட மாட்டேன். நாளைக்கு நம்ம லைவ்ல வா. நாளைக்கு நம்ம லைவ் வா ப்ரோ. நம்ம பையன் ஒருத்தன் இருக்காப்ல F2B மொபைல் கூட அவரு கூட பார்க்கலாம். மண்டபாய் விடுங்க. மண்டபாய் ஏன் போய் தட்டி விடுங்க மண்டபாய். சிவம் கேமிங் ஒரு பேர்ட் வேர்ட்ஸா மண்டபாய்? ரோப்ஸ்கி நான் ப்ராமிஸா தான் சொல்றேன். இந்த ஃபுட்பால் லைவ் பண்ண அதுக்கு இல்லையா? ஆனா வேர்ட் வேர்ட்ஸ் பேசுவேன் பட் கூட இருக்கு. அதுதான் ஓகே ஓகே சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ. நீ ஏன் ப்ரோ இம்பாப்பே வச்சுடா? இல்ல ப்ரோ இம்பாப்பே ப்ரோ இவனுங்க அதோட மொரட்டா இருப்பானுங்க ப்ரோ.
அவனுக்கு அது கேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அதுக்கு தான் நான் அவனை வச்சுட்டான்னு இல்லைன்னா நான் ஏன் ப்ரோ அவனுக்கு Dimitar Berbatov, there was never any question of leaving a man of his talents on the bench. Yeah, you can't question this guy's abilities or his track record. Yet it's funny how he remains a divisive figure. Well, that was that languid style, wasn't it? Which does have its detractors. Yeah, he's a player who's always been extremely calm and he likes to kind of think on the ball. Some say that was lazy, slowing the game down a little too much, but I've never seen it that way. Eze. And it's Hullet. He's got away. And he's been shifted off it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's being urged to shoot. It's a good அவனை பார்த்தேன் ப்ரோ. Makalele did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Shoots! He's delivered! கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஜஸ்ட் பண்ணியா ஓகே மண்டபாய் நான் டுமாரோ லைவ் வரேன் மண்ட and he has outfoxed the keeper again. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. So the game's first significant மண்டபாய் லைவ் கொஞ்சம் மண்டபாய்ல ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்க அவர் லைவ் போங்க அவர் ஜாலியா இருக்கும். Rummenigge threads one in. ஹாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க தாமஸ் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Time's on their side. Gives it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Short changes him with that part. And the shot. அப்பாடி Oh, the ball's run loose Ram. here. Backward it goes. And it's Makalele. Neither of these two want to come off second best. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Neymar going face to face with his great rival. Oh, he's Yeah, enjoyed pretty far, that. He evidently loves the contest. And there's green grass ahead of him. He is just caressing the ball. And he's only too happy to take that. Beckham! எல்லா பாலும் போடியா That's what you call inspired goalkeeping. ப்ரோ ரேம்சன் ப்ரோ. He's offering a wry smile there. Eze has created one goal already. And it's Eze. Tries to play it through. Tries to cross. Hey! Big header. நான் டுமாரோ சாரி ப்ரோ சாப்பிட ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சாரிலாம் கேட்குறீங்க நீங்க வேற ப்ரோ. It's Hullet. Messi. And it's Hullet. இல்ல அவன் வந்துடுறான் பாருங்க அந்த வெற்றி வேண்டைக்கு. Nicely aimed pass. And here's Mbappe. And that pass just didn't quite work. Now it's Cantona. Pepe kept aware, and it is reclaimed easily. எல்லா பாலையும் பிடிக்கிறானா இந்த மாதிரி பாஸ்னா நூப்பு தான் போடுங்க. இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபெண்ட் பண்றானே பாத்தீங்களா அவங்கள ஒண்ணுமே உண்டு. That was well played, well stopped. எனக்கு அன்அசிஸ்ட் தான்டா வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஏன்டா. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Cross goes in there. And he's heaved it away. Bellingham. And it's made its way to him. Pirlo. Neymar. And here's the chance to counter. That has been cut short. Now that looks a decent ball. And it's Eze. He's in space and looking for options.
Certain amount of room for debate here, but a Tangam. has been given. Bro, வச்சிருக்காரு bro. தங்கம்ங்க. இல்ல ஆனா சின்ன பையன். And that's another good win of the ball. Beckham. And there's the end of the first half. அவன் ரொம்ப கம்மி லோக்கி ப்ரோ, அதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு கம்மி. Nicely so far. Just the one goal. அதனால It's all still யாரு ப்ரோ கோல்டு? for grabs. ஐ நோ யா, சின்ன பசங்க லைவ் வருவாங்க தெரியும். சாரி கைஸ். லைக் பண்ணுங்கயா, லைக் பண்ணுங்க. கைஸ் பண்டவாய் சேனலுக்கு போனா யாரும் லைக் பண்ணாதீங்கடா. டேய்டா. And the action is back on the way. நீங்க எத்தனை லைக்? 5 லைக் வந்துரு கைஸ். நாளைக்கு 2 லைக் தான் 2 லைக் தான் வரும். It's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. டேய் Oh, that's a key interception. ஏன்டா? Zanetti. நனனனனனனன. Berbatov. Neymar, of course, a dribbler of outlandish ability. Time and again they are repelled. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Makaleli. Looking for options for movement. பாத்தீங்களா இதெல்லாம் Got the beating of his man. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Early ball. Tries to pass it through. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that's fabulous. Eze. Paris Saint-Germain still trailing by one and looking here. Brave Sunni. Ya orra kudi. Zanetti is sporting a guilty look after that. Ah, he made it look Yeah. predictable. டேய் இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் Zanetti. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you can't Yeah, see the threat. And now the breakaway. And it's Neymar. Can he get it through? ஒண்ணு இவனு பக்கத்துல போய் நிக்கிறான். They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this Bro. game just take off from here. ஏதோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Great chance. It's loose and there's a oh, he's been caught. ஐயோ நோ பேட் ப்ரோ, தலைவா வாங்க தலைவா. Big header. ஓ இவங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எப்படா என்ன முடிப்பீங்க? He's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Bergomi. ராம் ப்ரோ சாரி ப்ரோ, நீங்க என்ன லைவ்ல இருக்கதே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. இப்பதான் வந்தீங்களா? It's a lovely neat. ஐயா சாரி. Rummenigge looking to shake off some unwanted attention. Yeah, what they யூடு பெலிங்களா அந்த குடிக்கிட்டே இருந்து பால் வாங்கிட்டு போறானுங்கடா. force for long, so they're running a fine line now. Oh, super! And Holland! Great effort, beautifully taken. மண்டபாய் ஒரு தடவை உன்னோட லைவ் வந்தா Control of that, which was exactly what the situation required. கரெக்டா வந்தேன் ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ கரெக்டா பேசையே தொடங்கினோட்டே ராம் ப்ரோ வந்துட்டான். Pepe. Dynamite in his boots. Closing in on the last quarter of an hour. டேய் And Zanetti. டென்ஷன் ஆகாதீங்கடா. Pressing சே it into சின்னட்டி the எப்படிடா பால் off. ஆமா ஆமா ப்ரோ, மண்டபாய் முக்காசி அப்படிதான் இருப்பாப்ல. Beckham looks to get on the end of this. சாரி ப்ரோ ஐயோ கடுப்பு ப்ரோ, பால இது பண்ணிட்டான். Nice sequence of passes this. And here's Mbappe. Eze. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, what has happened here? He's having a shot. எல்லாத்தையும் தடு, Now, who's going to be first to this? எல்லாத்தையும் தடுறா டேய்.
மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா இத பண்ணாதீங்கடா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட்லா. Paris இந்த Saint-Germain சீசனோட உங்களுக்கு அவ்வளவுதான்டா. அடுத்த சீசன் உங்களால on time ஒன்னைய and மாதிரியே finished. ஒருத்தன் Well, வருவான், at least அவன் they're going அடிப்பான். about அப்ப it as அப்ப they அப்ப should தெரியும் and அந்த have வலி. brought this on themselves. உங்களை மாதிரியே Konami. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அது நடக்கும். பார்ப்பேன். Looking tidy in possession here. Out towards the flank. கேண்டனாவோட ஷாட்டை வந்து இவர் தடுக்கிறாப்புல. யாரு நம்பாளு? Most necessary. கான். He read that really well and stopped it. ரைட். And we have our very first corner. கொளுத்தி விட்டானுங்க பாயாசத்துக்கு. பாயாச நம்பர் 50. அவ்வளோதான், ஆல்ரெடி அவ்வளோதான். Sese. எந்தி வச்சாடி அங்க பாருங்க, எந்திய வச்சு போட்டான் பாருங்க. Special. ஷோட் டைம் எந்தி கைஸ். Special goal. கிஷோர் பாபு வாங்க ப்ரோ. Just finish an absolute joy. And surely இதை எப்படி மேக் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். அங்க பாருங்க, ஜஸ்ட்ல வாங்கி எந்தி அப்பா அப்பா அப்படியே வித்தெல்லாம் நல்லா கட்டிங்க. ரெண்டு டபுள் டச் கூட நம்மள தெரியாது. Don't save those, Peter. Take Too up. much Yeah, right. power on, and the manager's absolutely loving this. Temps additionnel. 2 up and Une very minute. little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Played it again. Oh, he had to make that, and he did make it. And time உனக்கு is வரும், உனக்கு வெறும் பாயாசம் இல்லையா பால். losing is never good. பால் This one feels especially ப்ரோஸ்கின்ற பேரை வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா அப்படி பண்ற? ஏதா 2 கோலா போட்டான் அடப்பாமே. ஓ ஓ கைஸ் 13 அடி. உனக்கு வெறும் பாய் ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ கொல்றானுங்க. சிவம் ப்ரோ, கிஷோர் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம். நண்பர்களே பின் பண்ணும். பின் பண்ணியா பாய்? என்னத்த பாய் பின் பண்ணும்? சாரி பாய், இப்பதான் மெசேஜ் பார்க்க வரதே 6 லைக் தான். மண்டே சும்மா சொன்ன மண்டே, அதெல்லாம் சும்மா விளையாடுக்கணும், முடிச்சுக்காதீங்க. வரதே காதல் நெஞ்சலே காதல் நெஞ்சலாம் தரலாமா, உன் கணவனாக நான் வரலாமா, இந்த வார்த்தை மட்டுமே நிஜமானா. ப்ளூ பிளட். ஓ மேன் சிட்டியா ப்ரோ? பேட் வேர்ட்ஸ் வேணாம் ஐயா, இங்க ஒரு ஆங்கிரி பேர்டு சேஞ்ச் ஆகு. ஓகே ஓகே ப்ரோ, சாரி 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 சிஸ்டர், மன்னிச்சிருங்க. அந்த அந்த கேமோட வெரி சிஸ்டர், அதனால தான். தப்பா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. சிவம் ப்ரோ போட்டு பாடுபடுத்தாதீங்க, நல்ல மனுஷன். சாரி சாரி சிஸ்டர், உங்க ஆளை நான் கெடுக்கலாம் மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. அடிக்கிற அடியில் அட தவுளுக்கு நெஞ்சு தொங்கணும். வீக்கெண்ட் போன்ற கைஸ். ஓய் வெளில போறியாடா தம்பி? நல்லா நல்லடா நீ. உன்ன மாதிரி ஆளுனா நிறைய பேர் வேணும்டா எனக்கு. போடா 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 போஸ்ட் பாண்டி போடா, செல்ல குட்டிடா. ஆக 40 ரூபாய். ஐயோ ஐயோ, மனசுல பட்டாம்பூச்சி பறக்குதே கைஸ்.
Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love really? football. We're about to be dished up a feast of it. பாருங்க ஒரு வருஷம் சரி சரி We're underway. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. அவ்வளவுதான்டா ப்ரோ. இந்த கோல் பாருங்களேன் எவ்வளவு ஈஸியா போகுதுன்னு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோல் விழுந்துச்சா ப்ரோ? அந்த 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 பிளேயர் வந்தான்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு ப்ரோ. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And the pass is intercepted. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. That pass has been well intercepted. They've got to make this nice and quick. Driving forward. Neymar going face to face with his great rival. Messi could move up a gear here. ஏன்டா டேய் 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 ப்ளீஸ்டா, எனக்கு குளித்து தயவுசெய்து நாள் ப்ரோ. நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ, அவனுங்க இவனுக்கு குளிக்கிட்டு டக்குன்னு நின்றுறான் ப்ரோ. அங்க பாரு. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. Shapes to shoot! And he was there. ப்ரோ சாரி ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ சாரி நான் ப்ரோ? அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, நீங்க வேற ப்ரோ. வேணாம். ஏன் ப்ரோ சாரிலாம் சொல்றீங்க? நீங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்காதா ப்ரோ? எனக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கான் ப்ரோ. And now they can spring out of defense. Tries to play it through. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Played out towards the right wing. Pullet has it in a wide position, and he was alert to it. Looking for the run. That has been cut short. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Neymar. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing is counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting டேய் என்னடா பண்றீங்க? away as quickly as possible. It's Luis Suarez! And it's Kubo. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. He steps in, and that's the end of that. Kubo, he's through, now is he in? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. Chance! He's beaten the keeper, but hit the post. போய் இது வச்சிட்டானா? Neymar. ப்ரோ பின்னாடி திரும்பறப்ப அது என்ன ப்ரோ அது? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. It's a decent chance to counter-attack. Raul.
Rodri is someone so often referred to as the defender's defender. Can he spark a counter here? Pirlo. And it's Neymar. He's a sharp little ball here. Messi. There's the shot! Bro. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And again! Goal! Paris ப்ரோ நீங்க வேற லவ் into the lead. நீங்க வேற லவ்வா இல்ல நான் லவ்வா வேணான்னு கேக்குறீங்க Simplicity அது itself. ப்ரோ Such a நீங்க smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. Well, this is Bro. what we've been waiting for. Rummenigge is herring after that one. And here's Neymar. Pirlo conjures time and space where சொல்லுங்க சப்பு and he's interviewed. வேற நம்ம லைவ்ல முடிச்சாலும் Not an especially good pass that. Good ball over the top. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Thuram. நான் இப்ப அப்படியே காதுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் guys எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவானு திடீர்னு போட்டுருவானு Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. They'll want to make the most of this turnover. இஷ்யூ Kubo. கரெக்டா பால் கூடயே அவங்க வராங்க It's a threatening ball. Tries a shot. எனக்கு தெரியும்டா இந்த போனை எடுத்தாலே அப்படிதான் ப்ரோ And the lead lost. No time at all. Yeah, And the first 45 minutes are... ஐடி துருக்கே Paris Saint-Germain are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Point a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. பால் பாய் ப்ரோ கால் பாயாசமா ஒரு நிமிஷம் போன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ப்ரோ இல்லனா நம்ம என்னத்த சொல்ல So it's back to Bro, business. And that interception was most necessary. that's great Martin, position. yeah, So நல்லா good from him. Crazy bro. position. He's found a way through. Oh, that is பால் இப்படி சுத்தி தான் எடுக்க முடியும் அப்புறம் அதுக்குள்ள வந்துடுறான் எப்படா எடுக்குது And it's been given away. Messi gets... Oh, shooting chance! He's delivered all right! தூக்கி எங்கேயோ போட்டுக்கிட்டு Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable... Hit! He's got a goal! That is remarkable! All square! எல்லாம் விளையாடுவானுங்க ப்ரோ திடீர்னு ஆனா விளையாட மாட்டாங்க ப்ரோ Well, இல்ல that's so refreshing. They went a goal down. இவன் ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கானா அந்த ஒரு ஃபார்வர்டை பாருங்க Has been அந்த emphatic. அந்த ஃபார்வர்ட் என்னால தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ It was a great ப்ரோ லிட்டரலா காலையா விட்டு எடுத்துறானுங்க ப்ரோ accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Quite a thriller this one's become. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus. இங்க பாருங்க இதேதான் ப்ரோ நடக்குது திரும்பி For me, now they can go one better, possibly. Nice bit of trickery. Goes for a shot! ப்ரோ ஈக்குவலைசர் ஆமா ப்ரோ ப்ரோ பண்ணிடலாம் ப்ரோ ஆனா It was probably just ப்ரோ beyond இது him. பண்ண முடியல ப்ரோ Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Can he get on the end of this? And it's Messi. Now he's got space ஆனா இப்போ here. பெட்ரி ஓடிறான் Pass hasn't quite come off. Rodri. Kubo. Pirlo. Excellent challenge there, uncompromising. Messi. Played out to the right, back into the middle. Oh, well cut out, no margin for error there at all. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was... இடத்துல பால் வாங்க முடியாது
Good read. That was well played, well stopped. Suarez unable to make it happen for all his good intentions. Oh, well measured. And this is Neymar. Decent chance! Oh, what? This time, surely! Goal! Paris Saint-Germain! high scoring game யா ப்ரோ இங்க Truly turned on its high head. scoring game அப்படினா ப்ரோ He won't get many இங்க signals, இனியஸ்டா but இருக்கு he's ப்ரோ certainly not complaining. இனியஸ்டா இருக்கிட்டானா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் Reactions there, right place, right time. இல்ல ப்ரோ வச்சு விளையாடுறானுங்களே ஆனா வந்து ஏதோ அடிக்கிறது என்னமோ ஏதோ அடிக்கிறது என்னமோ முரட்டை அடிப்பாங்க எப்படி அவனுக்கு இப்படி விளையாடுவானுன்னே தெரியாது திடீர்னு விளையாடுவானுங்க ப்ரோ அந்த ஒரே ஒரு இதை மட்டும் வச்சுட்டா முடிஞ்சு என்னால தடுக்கவே முடியல ப்ரோ இங்க பாருங்க Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Iniesta looking for a runner. He's had a shot. ஐயோ சம்மடா Hit the bar. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Plenty of appeals. ஊரானுங்கடா Is not interested. Now then, the ball's come loose. Just a quarter of an hour to play. பால கண்ட்ரோல் பண்ணி பால் நான் எடுக்கிறக்குள்ள அவன் வந்துறான் Pops him off it and wins back the ball. Probing pass. பால் நான் என் பாலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுக்கிறக்குள்ள He has found the way through. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ பால் பக்கத்துல வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டான் Some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's Messi. Iniesta. Well, he's going to be disappointed with that. ஏய் உண்டாம ப்ரோ எனக்கு கடுப்பு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க It's ப்ரோ a nice idea, but the execution was lacking. Driving on and making good progress. That's been intercepted. He read that really well and ப்ரோ என்ன ப்ரோ அந்த இடத்துல பாஸ் கரெக்டா போடுறேன் ப்ரோ Pele. Del Piero. And Del Piero! ப்ரோ இந்த இடத்துல லிட்டரலா பாஸ் கரெக்டா போடுறேன் ப்ரோ 4+3 Del Piero is clearly ஓ இப்ப பாருங்களேன் இப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் ஹெட்டிங் எடுக்க மாட்டானுங்க go again. ஹெட்டிங் எடுக்கவே மாட்டானுங்க பாடி எடுத்துட்டா எடுத்தாலும் தூக்கி உங்க கூப்பிடுறானுங்க என்னதான் பண்றது ப்ரோ இந்த வச்சுட்டாலே Time முடிஞ்சு now for anything fresh to happen, I think. வெளியே தோறாம எடுத்துறான் இங்க பாருங்க அக்யூரசியா பாருங்க Paris சூப்பரா Saint-Germain can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. டேய் சத்தியமா நாங்க போடலாம் நெய்மாருக்கு தான்டா போட்டேன் It's come to nothing. Messi is someone with real dynamite in his boots. கரெக்டா நிப்பாட்டி வச்சிருக்கான் ப்ரோ அவன் Van Bommel. Rodri. எதுவுமே பண்ண முடியாது Barcelona finding their passes. Messi played into space. Oh, nicely intercepted. Ambitious ball here. வெளில அடிக்கடா Set up one goal. 4+3 37 கோல் போயிடுச்சு And that will be the final act. Paris ப்ரோ Saint-Germain லிட்டரலா ப்ரோ forced to do it the hard way, but ஒரு பொறங்கா இருக்கானே ப்ரோ எல்லாம் அதான் 32 பாயிண்ட் வேற அப்படியே முடியும் எப்பாடி மொரட்டா இருக்கானுங்க மொரட்டு புஷா இருக்கு சரி ஓகே நண்பர்களே 23 லைக் நன்றி 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 23 லைக் நன்றி 150 வியூ நன்றி பாய் நன்றி நன்றி சரி ப்ரோ அப்படியே என் பண்ணுவோமா அப்படியே மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் அவ்வளோதான் போய் சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறேன் ப்ரோ கலந்து இங்கிட்ட நான் அலைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு சரியா சாரி கைஸ் அப்படியே நான் படுக்கிறேன் சரி சிவம் ப்ரோ பாய் மண்ட பாய் யார் வேற யாரு ப்ரோ கனி ப்ரோ முகமது ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா பாய் டிடிஎஃப் ப்ரோ பாய் லோக்கி ப்ரோ பாய் அப்புறமேட்டு ரஹ்மான் ப்ரோ பாய் கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய் வேற யாரு
இஷான் ப்ரோ பாய். அதுக்கப்புறமேட்டு அவ்வளோதான் கைஸ். பார்க்குற அனைவருக்கும் பபாய். பயிற்சி ப்ரோ இருந்தா அப்படியே பாய். அப்படியே அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். டுமாரோ கண்டிப்பாக வரேன். முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரீமை. பாய் கைஸ்.